ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Now first let us look into this one. How the modulus function defined? See, mod x will be plus x if x greater than or equal to 0. Mod x will be equal to plus x if x is greater than or equal to 0, or x positive you can say. Minus x if x less than 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಿಬೋದು. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಒಂದು ಕೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. When x less than 0, that is x negative, in that case minus modulus of x will be equal to x only. So here I have to write x. So this is the given function f of x. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x greater than or equal to 0 means x belongs to 0 to infinity. ಅದೇ ರೀತಿ x less than 0 means the meaning of that is x belongs to minus infinity comma 0. Now you are clear what is f of x. That is clear. Now we need to find its Fourier transform. The Fourier transform of f of x is given by, just write down the formula right now. F of capital F of small f of x equal to integral minus infinity to plus infinity f of x e power iux dx. So this is the definition of Fourier transformation. Now we need to split this into two. Why? Because f of x is defined in two subintervals of minus infinity to plus infinity. So I can write this as integral minus infinity to 0 e power iux dx plus 0 to plus infinity e power iux dx. These terms are common. e power iux dx ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. When x lies between minus infinity and 0, f of x will be e power x. When x lies between minus infinity and 0, f of x will be e power x. So here you have to write e power x. ಅದೇ ರೀತಿ
when x lies between 0 and infinity, whether you have open interval or closed interval, don't worry about it. When x lies between 0 and infinity, f of x will be e power minus x. So this is the given Fourier transform of given function. So f of u equal to I can write this one as integral minus infinity to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. e power infinity is infinity, e power minus infinity is 0. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು e power minus infinity ಬರೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು e power minus infinity ಬರೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ e power minus infinity ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ e power minus infinity ಬರೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ e power ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ e power, ಇದು ಟರ್ಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ e power 1 plus iu ಎಸ್ ಗೆಟ್ e power x times of 1 plus iu dx plus ಇಂಟಗ್ರಲ್ 0 to infinity. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ e power minus x taking outside 1 minus iu dx. Now integrate these terms. So f of u equal to, integrating e power x times of 1 plus iu, will get e power x times of 1 plus iu divided by 1 plus iu between minus infinity and 0, plus integrating this term e power minus x times of 1 minus iu divided by 1 minus iu between 0 and infinity. So this is about integral of the function. Now f of u equal to, ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಯು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ 1 by 1 plus iu ಟೈಮ್ಸ್, ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power 0 into 1 plus iu, e power 0 is 1 minus ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, e power minus infinity into some finite number, ಇದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರು. ಸೊ minus infinity into finite number you get only minus infinity, so it will be e power minus infinity plus ಇಲ್ಲಿ 1 minus iu ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ, 1 minus iu ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power minus infinity into some finite number, e power minus infinity into finite number, that will be e power minus infinity again, minus lower limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ e power 0 1. So this will be 0, this will be 0, and this also 0. So I'll get f of u equal to 1 plus iu minus 1 by 1 minus iu. So now okay, here I have committed some mistake. See, derivative of minus x into 1 minus iu, that will be minus 1 into 1 minus iu. So here there is a mistake. So minus 1 into 1 minus iu ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಯು ಗೆಟ್ here plus. Yes, now it is correct. Now taking LCM, so 1 minus iu plus 1 plus iu divided by a plus b into a minus b formula, that is a square minus b square. See, a plus b into a minus b equal to a square minus b square ಅಲ್ವಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ a ಅಂದರೆ 1, b ಅಂತಂದರೆ iu.
ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ Fourier transformation. So given e power x equal to minus mod x, the Fourier transform of that function will be 2 divided by 1 plus u square. So this is about the problem f of x equal to e power minus mod x. So now let us consider one more problem. Find the Fourier transform of ಮತ್ತೆ mod x ಇದೆ. Find the Fourier transform of f of x equal to 1 minus mod x if mod x less than or equal to 1 and it is 0 if mod x greater than 1. So as usual ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ f of x equal to 1 minus mod x if mod x less than or equal to 1, 0 if mod x greater than 1. Now if you sketch the graph of this function, that will be like this. ಇದು -1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Say it is -1 plus 1. This is 0. In this interval minus infinity to minus 1 we will be having f of x 0. So ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ f of x 0. ಅದೇ ರೀತಿ x greater than 1 ಆದರೆ again f of x 0. x equal to 0 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ x equal to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 minus mod x it will be an even function. So as you increase the value of x here, the value of f of x decreases ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ mod x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus mod x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ when x equal to 1 you get plus, when x equal to plus 1 or minus 1 you get f of 1 0. So f of minus 1 equal to f of 1 equal to 0. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. So it will be like this. Starting from this, okay, this part. So this is the graph of the function. Now let us consider as usual the Fourier transform of f of x is given by, so I'll write directly f of u equal to, or f of x equal to anything you can write, no problem, minus infinity to plus infinity f of x e power iux dx. So this is the formula alva. Now here see, when mod x is greater than 1 f of x is 0. So you can directly write this one. It will be integral minus 1 to plus 1 1 minus mod x e power iux dx. So ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ 0 ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ mod x minus mod x means minus x
ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 ಮೈನಸ್ mod x ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸ್ mod x ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 to +1 ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ -1 to 0 e power iu x dx ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ 0 to 1 e power iu x dx. Between -1 and 0, what will be on minus mod x? That I have to check. Between -1 and 0, andre that is x less than 0. This case, in this case, minus mod x is plus x. In this case, when x lies between -1 and 0, the value of minus mod x is plus x. So here you have to get 1 plus x. 1 plus x e power iu x dx. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ between 0 and 1, that is x greater than or equal to 0, the value of minus mod x is minus x. So here you have to get 1 minus x e power iu x dx. Okay, now you have to integrate this one. Let us try to integrate. F of u equal to ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 1 plus x ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, e power iu x ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಎನಿ ನೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಸೊ 1 plus x ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು integral of second function e power iu x divided by iu minus derivative of first function, that is plus 1, into e power iu x second integral of second function e power iu x divided by iu whole square, plus see this is between -1 and 0. Now come to this 1 minus x into e power iu x integral of e power iu x, that will be e power iu x divided by iu minus derivative of 1 minus x, that is -1, into e power iu x divided by iu whole square. This is between 0 and 1. Now f of u equal to, now f of u equal to 1 plus x s, let us take 1 by iu outside, 1 by iu term by term apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 plus 0 into e power iu 0, that is 0 na. So 1 into e power 0, 1 into e power 0, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, it may be confusing. So 1 plus x into e power iu x between -1 and 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ -1, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 by u square ಟೈಮ್ಸ್ e power iu x between -1 and 0. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by iu ಟೈಮ್ಸ್ 1 minus x into e power iu x between 0 and 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -1 by u square e power iu x between 0 and 1. So now substituting limits, f of u equal to ಸೊ 1 by iu ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ, 1 by iu. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power 0 1 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 1 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by iu ಟೈಮ್ಸ್ 1, ಸೊ 1 plus 0 ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು, e power 0 1 ಆಯಿತು, 1
minus 1 minus 1 0 plus 1 by u square times upper limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ e power 0 1 minus lower limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ e power minus iu plus 1 by iu upper limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 1 0 lower limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 0 so ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ e power 0 1 ಆಗುತ್ತೆ minus 1 by u square upper limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ e power iu minus lower limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 so f of u equal to 1 divided by iu plus 1 by u square minus e power minus iu divided by u square plus how you think minus it is yes minus 1 by iu okay minus 1 by u square e power iu next term we have 0 okay now it will be how terms cancel agutte 1 by iu minus 1 by iu these two terms get cancelled there may be a mistake here s there is a mistake here see e power 0 this will be 1 it is so I have to get one more term minus into minus plus 1 by u square s now it is correct okay now that two term get cancelled remaining 1 by u square plus 1 by u square that will be 2 by u square f of u equal to ಇಲ್ಲಿ u square ಇದೆ yes 2 by u square let us take this 1 by minus 1 by u square outside minus 1 by u square outside so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ e power minus iu ಇಲ್ಲಿ e power plus iu ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ e power plus iu ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ plus e power minus iu so now we have this result cos x equal to e power x plus e power minus x divided by 2 so from this if I replace x by e power iu I'll get e power iu plus e power minus iu divided by 2 equal to cos u ಮತ್ತು ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬಹುದು it will be 2 cos u so this becomes f of u equal to okay 2 by u square minus 2 by u square times cos u so you can take 2 by u square outside 2 by u square times 1 minus cos u 2 by u square times 1 minus cos u either you can keep this as it is or you can use this result 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ you can further simplify it using that I'll get f of u equal to 2 by u square times ಈಗ 1 minus cos u ಅಂದರೆ replace u by 2 theta so 1 minus cos u will be 2 times of sin square of theta ಅಂತಂದ್ರೆ u by 2 na so it will be 2 times of sin square of it is theta by 2 not theta by 2 it is u by 2 u by 2 or you can write one more term yes that is 4 by u square sin square of u by 2 so that is the Fourier transform of the function
1 minus modulus of x. So similarly, there are a few more problems. Find the Fourier transform of f of x equal to x into e power minus mod x. So here I will explain one term or one step here. f of x will be, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ the Fourier transformation f of u equal to 4iu divided by 1 plus u square whole square. So this is the answer you are going to get. So in the next video we may discuss one or two problems on this, then we can jump to Fourier sine and cosine transformation. Try to solve this.